Hi students, last day നമ്മൾ പഠിച്ചു നിർത്തിയത് കൺസ്യൂമർ ഡിസ്പ്യൂട്ട് റിഡ്രസൽ ഏജൻസീസ് മൂന്ന് ഏജൻസീസ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഫോറം, സ്റ്റേറ്റ് കമ്മീഷൻ ആൻഡ് ദ നാഷണൽ കൺസ്യൂമർ ഡിസ്പ്യൂട്ട് റിഡ്രസൽ കമ്മീഷൻ. ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിനെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പോർഷൻ എൻഡ് ചെയ്തത്. So today we are moving on to in details about these three redressal agencies. First one is district forum. What is meant by district forum? And the session 10 to 15 is describing about the district forum. First, ഇതിൻ്റെ composition. Session 10 പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് it consists of a president who shall be a qualified person to be the district judge who is or has been in service. സർവീസിലുള്ള ഒരാളാവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും സർവീസിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരാളാവാം. He should be a district judge. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളെയാണ് പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഫോറം ആവുന്നത്. Second, 2 members who have adequate knowledge and experience in this field. നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലംസ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ട് എക്കണോമിക്സ് ആയിട്ടും കൊമേഴ്സ് ആയിട്ടും റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഡീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നോളജ് ഉള്ള ഒരാൾ or 2 persons are required. Similarly, of which one should be a woman. അതിനകത്ത് ഒരാളൊരു വിമൻ ആയിരിക്കണം ആൻഡ് അതർ പേഴ്സൺ ക്യാൻ ബി എനി പേഴ്സൺ. ആൻഡ് തേർഡ്, അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഷുഡ് ബി ഡൺ ബൈ ദി സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്. ഇതിലുള്ള എല്ലാ അപ്പോയിൻറ്റ്സ് പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ ആണെങ്കിലും 2 മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ ആണെങ്കിലും അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഷുഡ് ബി ഡൺ ബൈ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്. ആൻഡ് ദ ടേം ഫോർ ദിസ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഫോറം മെമ്പേഴ്സ് ഇസ് 5 years. അതല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് 65 വയസ്സ് തികയുന്നവരെ. ഇഫ് വിച്ച് എവർ ഈസ് ഏർലിയർ വിൽ ബി ദ ടേക്കൺ. So, the term for the district forum is mostly 5 years or 65 years of service, which is the earliest. These are the composition of district forum. Now, ഇതിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു സെലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ വേണം. സെലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ്റെ തീരുമാനത്തിനനുസരിച്ചാണ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ഈ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം നടത്തുന്നത്. ഈ സെലക്ഷൻ കമ്മീഷനിൽ ആരൊക്കെയാണുള്ളത്? ദ പ്രസിഡൻറ്റ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് കമ്മീഷൻ, ഹു ഇസ് ദ ചെയർമാൻ. Then the secretary or Lord Department of State, who are the members. Then the secretary in general of department dealing with the consumer affairs in the state, who is also a member. These are the selection committee members. President, secretary in charge of department. Okay. അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ jurisdiction വരുന്നത് 5 ലക്ഷത്തിൽ താഴെയുള്ള കേസുകളാണ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഫോറത്തിൽ റിഡ്രസലിന് വരുന്നത്. ഓൾമോസ്റ്റ് ലെസ് ദാൻ 5 lakhs will be dealt in the jurisdiction, that is of district forum. Now, എന്തൊക്കെ the matters to be followed in the filing complaints. ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ് ഫയൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളായിരിക്കണം നോക്കേണ്ടത് ഒരു ഡിസ്ട്രിക്ട് ഫോറത്തിൽ? The one who is giving the complaint can be a consumer to whom such goods as all the services provided or agreed to provide. ഈ ഗുഡ്സ് എല്ലാം ആർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് എന്നത് തീരുമാനമായ ഒരു കൺസ്യൂമർ ആവാം. ഓർ ഇ ക്യാൻ ബി ഗ്രൂപ്പ് റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് കൺസ്യൂമർ അസോസിയേഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഓർ 1 or more consumers with the same interest or the central or state government. ഇത്രയും ആൾക്കാർ ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ് ഫയൽ ചെയ്യാനുള്ള ആൾക്കാരാവാം. ഓക്കെ. നൗ ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ കംപ്ലൈൻറ്റ് ഫയൽ ചെയ്യുന്നത്? വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രൊസീജിയർ ഫോർ ദി റെസിപ്റ്റ് ഓഫ് complaints? First one, complaints in connection with goods or complaints in connection with a service. 2 ടൈപ്പുള്ള കംപ്ലയിൻറ്റ്സ് വരാം. ഗുഡ്സിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് കംപ്ലയിൻറ്റ്സ് വരാം, സർവീസിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്താവാം. ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ്, ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് ഇസ് ഡിനിയൽ ഓഫ് അലിഗേഷൻ ഇഫ് എനി ബൈ ദ അക്യൂസ്ഡ്. അക്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പറയാം ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡെനി ചെയ്യും. ഈ ഡെനി ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യമാണ്? ഡിഫക്റ്റീവ് ഗുഡ്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് കംപ്ലൈൻ്റ് എങ്കിൽ, ഡിഫക്ട്സ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ദേ ക്യാൻ ഡെനി ബൈ റെഫറിങ് ഇറ്റ് ടു ദ ലബോറട്ടറി ഫോർ സാമ്പിൾ ടെസ്റ്റിംഗ്. ഒരു സാമ്പിൾ ടെസ്റ്റിങ്ങിന് കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഡെനി ചെയ്യാം. സെക്കൻഡ്, ഡെപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് ഫീ. ഡിസ്ട്രിക്ട് ഫോറം may require the complainant to deposit the prescribed fee before any sample is referred to the laboratory. ലബോറട്ടറിയിലേക്ക് ഇത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം ഒരു ഫീ ഡെപ്പോസിറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. To the district forum. Third, remittance of the fee and report. The district forum may pay the fee to the laboratory and in return the laboratory may provide a test report. ലബോറട്ടറിയിലേക്ക് പൈസ അടച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അവിടുന്ന് ടെസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് വരും. ടെസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് പാർട്ടിക്ക് ഒരു കോപ്പി കൂടെ അയച്ചു കൊടുക്കും. Then obligation by both the parties. If any of the party objects the correctness of the report, ഇതിൽ കറക്റ്റ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ the forum shall require the opposite party to submit their objection in writing.
അപ്പുറത്തെ പാർട്ടിയും ഓപ്പോസിറ്റ് പാർട്ടിയും അതേപോലെ ഒബ്ജക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ദാറ്റ് ഈസ് റിക്വസ്റ്റഡ് ബൈ ദി ഡിസ്ട്രിക്ട് ഫോറം. ആൻഡ് ദി ലാസ്റ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു ഹിയർ ആൻഡ് ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഓർഡർ. ഡിസ്ട്രിക്ട് ഫോറത്തിന് റീസണബിൾ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് രണ്ട് പാർട്ടികളുടെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാനും അതിനനുസരിച്ച് ഓർഡർ ഇടാനും. ദീസ് ആർ ദി കംപ്ലയിൻറ്റ് പ്രൊസീജിയർ ഇൻ കണക്ഷൻ വിത്ത് ഗുഡ്സ്. But in connection with service, there is difference. That is, first one is denial of allegation if any by the accused. അത് എന്തായാലും ഉള്ളതാണ്, നമ്മൾ ചെയ്ത തെറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡിനൈ ചെയ്യാം. Then settlement of disputes. Settlement of disputes means it can be on basis of evidence provided by the complainant and opposite party. ആ ഡിസ്പ്യൂട്ട് എങ്ങനെ എവിഡൻസിനെ ബേസ് ചെയ്ത് കംപ്ലൈൻറ്റിൻ്റെയോ ഓപ്പോസിറ്റ് പാർട്ടിൻ്റെയോ എവിഡൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് സെറ്റിൽ ചെയ്യുക. ഓർ ഓൺ ദ ബേസ് ഓഫ് ദ എവിഡൻസ് പ്രൊവൈഡ് ബൈ ദ കംപ്ലൈനൻറ്റ് ഇഫ് ദ ഓപ്പോസിറ്റ് പാർട്ടി ഫെയിൽ ടു ടേക്ക് ആൻ ആക്ഷൻ ടു റെപ്രസെൻറ്റ് ഇറ്റ് കേസ് വിത്തിൻ ദ ഗിവൺ ടൈം. അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലൈൻറ്റ് കൊടുത്ത ആളുടെ എവിഡൻസ് മാത്രമേ നോക്കത്തുള്ളൂ. ഇഫ് other person doesn't have any complaints or if you have no supporting proof to show that it is not legal. Okay, ഇതാണ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഓഫ് ഡിസ്പ്യൂട്ടിൽ വരുന്നത്. ഇൻ ദ സർവീസ് പ്രൊവൈഡഡ്. ദെൻ പവേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഫോറം. ഇപ്പം നമ്മൾ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഓഫ് ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് പറഞ്ഞു. ഫസ്റ്റ് വാട്ട് ആർ ദ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഓഫ് കംപ്ലയിൻറ്റ്. ഗുഡ്സിൻ്റെ കംപ്ലയിൻറ്റ്സ് ആവാം, സർവീസിൻ്റെ കംപ്ലയിൻറ്റ്സ് ആവാം. എന്താണെങ്കിലും ഇതേപോലെയാണ് പോകുന്നത്. ഡീനിയൽ ഓഫ് അലിഗേഷൻ, defective goods, deposit, fee deposit, remittance of the fee, obligation of the both parties, and last opportunity to hear and issue of order. ഇതെല്ലാം കഴിയുമ്പോൾ ഇനി ഡിസ്ട്രിക്ട് ഫോറത്തിൻ്റെ പവേഴ്സ് എന്നാണ്. ഇപ്പം ഡിസ്ട്രിക്ട് ഫോറം 5 lakhs ബിലോ ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്പ്യൂട്ട് കേസുകളാണ് എടുക്കുന്നത്. സോ വാട്ട് ആർ ദ മേജർ പവേഴ്സ്? Summoning and enforcing attendance of any defendant or witness and examining the witness on oath. Second one is discovering and producing any material evidence. എന്തെങ്കിലും മെറ്റീരിയൽ എവിഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ടുപിടിച്ച് അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. Then receiving the evidence on affidavit. Any evidence relating to affidavit ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് റിസീവ് ചെയ്യാം. Issuing of any commission or order for the examination of any witness and any other matters which may be prescribed. These are the major powers of the district forum. അതേപോലെ ഫൈൻഡിങ്സ് ഓഫ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഫോറം എന്താണ്? റിമൂവ് ദ ഡിഫക്ട്സ് ഓഫ് ഗുഡ്സ്. എന്തെങ്കിലും ഗുഡ്സിന് ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടെന്നാണ് നമുക്ക് തെളിയിക്കണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി റിമൂവ്ഡ്. റീപ്ലേസ് ദ ഗുഡ്സ് ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ബൈ ദ ന്യൂ വൺ. ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഗുഡ്സിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് ന്യൂ വൺ ആക്കുക. റീഫണ്ട് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ചാർജസ് പെയ്ഡ് ബൈ ദി കംപ്ലൈനൻറ്റ്. കംപ്ലൈൻറ്റിന് നല്ലതായ അയാൾ പറഞ്ഞത് ശരിയായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണെങ്കിൽ ഇത് ഓൾ ദി പ്രൈസ് ആൻഡ് ചാർജസ് ഷുഡ് ബി റീഫണ്ടഡ്. പേ കോമ്പൻസേഷൻ ഇഫ് എനി ഫോർ ദ ഇഞ്ചുറി സഫേർഡ് ബൈ ദി കംപ്ലൈനൻറ്റ്. കംപ്ലൈനൻറ്റ് എന്തെങ്കിലും ഇഞ്ചുറി ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹി ഷുഡ് ബി പെയ്ഡ് ദ കോമ്പൻസേഷൻ ഫോർ ദാറ്റ് ടു. Remove the deficiency in the service provided. If there is any deficiency in the service, it should be removed. Then stop the unfair trade practices. If any unfair trade practice is done, it should also be stopped. These are the findings of district forum. Then ഇതിനിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും അഗ്രീവ് പാർട്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും റൈറ്റ് ഉണ്ട്, അവരുടെ ചെയ്തിട്ടില്ല, കുറ്റം ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദേ ക്യാൻ suit the case to the higher authority, that is ഇവരുടെ ഹയർ അതോറിറ്റി സ്റ്റേറ്റ് ആണ്, to the state commission within the 30 days from the date of order issued. ഈ ഓർഡർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന 30 daysനുള്ളിൽ they can move to state commission. So second one is state commission, that is consumer dispute redressal ഉള്ള സ്റ്റേറ്റ് കമ്മീഷൻ്റെ സെഷൻ 16 to 19 ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. And it also consists of a president who will be the judge of high court. മറ്റേതൊരു ജഡ്ജ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. This is a judge of high court and he should be appointed by the central government with the chief justice of high court. And 2 other members are there. Both should be having the knowledge about that area, about the accounting, law and all. And the one should be a woman. This is the composition. And about the selection commission, the president who is the chairman, then the secretary or law of state, that is the member, and secretary in general of the department dealing with the consumer affairs in the state who will be also a member. These are the selection committee. The same as related to the district forum. Rendu oru poleyaanu. So just we can move fast. Now
ദ ജൂറിഡിക്ഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് കമ്മീഷൻ. ജൂറിഡിക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ 5 lakhsന് താഴെയുള്ള കേസുകളാണ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഫോറത്തെങ്കിൽ 5 to 20 lakhsൻ്റെ ഇടയിലുള്ള കംപ്ലയിൻസ് ആണ് സ്റ്റേറ്റ് കമ്മീഷൻ. ദ സെക്ഷൻ 17, എനി കംപ്ലയിൻസ് വേർ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസ് ആൻഡ് കോമ്പൻസേഷൻ ഇഫ് എനി ക്ലെയിംഡ് ആസ് എബോവ് 5 lakhs ബട്ട് ലെസ് ദാൻ 20 lakhs. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദ അപ്പീൽ അഗെയിൻസ്റ്റ് ഓർഡർ ഓഫ് എനി ഡിസ്ട്രിക്ട് ഫോറം വിത്തിൻ ദ സ്റ്റേറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഫോറത്തിനെതിരെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അവിടെ അതിനെതിരെ അപ്പീൽ പോകാൻ വേണ്ടി സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് എത്താം. Second one, to call for the records and past appropriate orders on any consumer dispute which is pending before or has been decided by the district forum within the state. എന്തെങ്കിലും റെക്കോർഡ്സിൻ്റെ ഓർഡേഴ്സിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും പെൻഡിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഫോറത്തിൽ നടന്ന കാര്യമാണെങ്കിൽ അതിനെതിരെയുള്ള കേസുകളോ അല്ലെങ്കിൽ റെക്കോർഡ്സുകളോ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് we can move. That is also under the jurisdiction of the state commission. Similar to the district forum, the state commission also has powers such as the bench formed of president. Now the president under and with one or more members as the president may deem fit. They should be fit for that position. If members differs in opinion, if there is any difference in the opinion, majority vote should be taken. And the president will take the active role in dispute settlement when the members are equally divided over any point. Active dispute settlement active role ചെയ്യുന്നത് പ്രസിഡന്റ് ആയിരിക്കും. And about the appeal against the decisions made by the state commission will be forwarded to the national commission and same within the 30 days. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ 30 ഡേയ്സിനുള്ളിൽ. And case disposed ആണെങ്കിൽ within the 90 days from date of admission. These are the appeals. And the last one is National Consumer Dispute Redressal Commission. ആദ്യം ഡിസ്ട്രിക്ട് ഫോറം പറഞ്ഞു, സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് കമ്മീഷൻ, ആൻഡ് ദ തേർഡ് വൺ നാഷണൽ കൺസ്യൂമർ റിഡ്രസൽ. ആൻഡ് ദാറ്റ് വിൽ ബി dealt in the section 20 to 23. And it also have the composition of president, who is the judge of Supreme Court. State Commission judge of High Court ആയിരുന്നു. And here it is appointed by the central government in consultation with the Chief Justice, okay, of the Supreme Court. The Chief Justice of High Court ആയിട്ട് ചേർന്ന decision. Here everything is related to the Supreme Court. And apart from other two, it is having 4 members, and of which they all should have an appropriate knowledge and experience in the field. And there should be 1 woman in that 4-member group. Here also there is a selection commission with a person who is the judge of Supreme Court, that is the chairman. Then secretary in the Department of Legal Affairs of Government of India, who is a member, and secretary in charge of the department dealing with consumer affairs of Government of India, who is also a chairman. Almost same ആണ്. ഇതിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് മാത്രമാണ് മാറുന്നത്. കൺസ്യൂമർ അഫെയർസ് ആണ്, ലീഗൽ അഫെയർസ് ആണ്. ദർ ഇസ് സം ഡിഫറൻസ്. അതർ ഓൾ ആർ സെയിം. Then jurisdiction of the National Commission. We have told below 5 is district, 5 to 20 is under the state, and now above 20, that is any complaints where the value of the goods and service and compensation, if any, are claimed to be more than 20 lakhs. An appeal against this order of any state commission will be moved to the National Commission. State Commission എടുത്ത ഡിസിഷനിൽ എന്തിനെങ്കിലും അപ്പീൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നേരെ എത്തുന്നത് നാഷണൽ കമ്മീഷനിലായിരിക്കും. ഓക്കെ. Similar to the state commission, National Commission also has some powers, which is the power of a civil court, the power to issue an order to the opposite party and follow the procedure prescribed by the central government. These are the major powers and duties or procedures of National Commission. ഇതിനൊരു ലിമിറ്റേഷൻ പീരീഡാണ്. കംപ്ലൈൻറ്റിന് ഷുഡ് ഫയൽ ഹസ് കംപ്ലൈൻറ്റ് വിതിൻ 2 years from the date on which the course of action has been taken. Before and we were discussing the time period of just 30 days. But in National Commission, we can see that the limitation period is 2 years. And next, നമ്മുടെ പോർഷൻസ് ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് എൻഡ് ചെയ്യാറായി. അപ്പോൾ നമ്മൾ 3 സെക്ഷൻസ് പറഞ്ഞു. ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഫോറം, സ്റ്റേറ്റ് കമ്മീഷൻ ആൻഡ് നാഷണൽ കമ്മീഷൻ. ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ അസൈൻമെൻറ്റ്. ഏതൊക്കെയാണ് റിഡ്രസൽ ഏരിയാസ് ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദെയർ പവേഴ്സ് ആൻഡ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ കോമ്പോസിഷൻ എഴുതണം. 3 ടീംസിൻ്റെയും, ദാറ്റ് ഇസ് 3 ഫോറത്തിൻ്റെയും കോമ്പോസിഷൻ, ദ പവേഴ്സ് ആൻഡ് ഓൾസോ ദ ജൂറിഡിക്ഷൻ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയിരിക്കണം. ഓക്കെ.
Moving on to the administrative control. ഒരു നാഷണൽ കമ്മീഷന് തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് കമ്മീഷൻ്റെ മേലെ കുറച്ച് കൺട്രോൾസ് ഉണ്ട് ഓൺ asking for periodic return about the institution, disposal and pendency of cases. ചില കേസസ് ഒക്കെ ഒഴിവാക്കി വിടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള പീരിയോഡിക് റെക്കോർഡ് ഈസ് ടു ബി given to the national commission by the state commission. Second, instruct all to adopt a uniform pattern in hearing of matter. All forums should have a uniform pattern. എല്ലാവരും ഒരേപോലത്തെ matters hearing ആയിരിക്കണം ചെയ്യുന്നത്. Third, ensure that the objects and purpose of the act is served. National Commission supervise the functioning of district forum and state commission. നാഷണൽ കമ്മീഷൻ്റെ മെയിൻ ഫങ്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഫോറവും സ്റ്റേറ്റ് കമ്മീഷൻ നല്ലപോലെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കൺട്രോളും ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് നാഷണൽ കമ്മീഷൻ. ദീസ് ആർ ദി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കൺട്രോൾ ഓഫ് നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഓവർ ദ സ്റ്റേറ്റ് കമ്മീഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് പീരിയോഡിക് റിട്ടേൺ, then instruct the uniform pattern of hearing and also the total functioning of district and state commission. Now the dismissal of frivolous or vexatious complaints, that is, if the complaint filed is found to be vexatious, it shall be dismissed after recording the reasons. എന്നുവെച്ചാൽ അതത്ര സീരിയസ് അല്ല എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ, ജസ്റ്റ് ഒരു കംപ്ലയിൻ്റ് ആണെന്ന് തോന്നിയാൽ we should dismiss after recording the reason. It shall also make an order that the complainant may pay to the opposite party such cost not exceeding 10,000 rupees as per specified in the order. 10,000 rupees എങ്കിലും പേ ചെയ്യാം, അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വേണ്ട, അത്രയെങ്കിലും പേ ചെയ്യാനുള്ള കംപ്ലൈനൻ്റ് അഗ്രീഡ് പാർട്ടി ഓപ്പോസിറ്റ് പാർട്ടിക്ക് പേ ചെയ്യണം. ഇഫ് ദ കേസ് വാസ് എ കുക്ക്ഡ് അപ്പ് വൺ, ഒരു നല്ല കേസല്ല, അല്ലെങ്കിൽ അത് വെറുതെ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കേസാണെങ്കിൽ 10,000 പിഴ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ പിഴ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, അവരുടെ കോസ്റ്റ് കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഗിവൺ. Then penalties. Section 27 has mentioned about the penalties, that is, where the complainant or the opposite party disobeys the orders of district forum or state commission or national commission on any complaint, defaulter shall be punishable with imprisonment or fine or both. ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും തീരുമാനങ്ങൾ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഫോറമോ സ്റ്റേറ്റ് ഫോറമോ നാഷണൽ ഫോറമോ എടുത്തു, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഫോളോഡ് ബൈ ദി party, that is aggrieved party or by the complainant, then both fine and imprisonment will be given or anyone. Fine എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10,000 to 20,000 ഉള്ളിലായിരിക്കും ഫൈൻ വരുന്നത്, and the period of imprisonment will be 1 to 3 years, above 1 and maximum 3 years. Okay, these are the penalties. What are the penalties given on disobeying the orders of district forum, state commission or national commission? And about the filing of complaints, there is no special format for the filing. National Commission എങ്ങനെ വേണം ഫയൽ ചെയ്യാനുള്ളത്, there is no special format. A full scrap പേപ്പറിൽ ഡബിൾ സ്പേസ് ഇട്ടിട്ട് അഗ്രി പാർട്ടിക്ക് അവരുടെ ഗ്രീവൻസ് എഴുതാം. കൺസ്യൂമർ അതുപോലെ ഒരു റെസീപ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കണം അവരുടെ പേർച്ചേസിന്. എല്ലാ ഡോക്യുമെൻസിൻ്റെയും കംപ്ലൈനൻറ്റിൻ്റെ എല്ലാ ഡോക്യുമെൻസിൻ്റെയും ഒരു കോപ്പി വയ്ക്കുക. One should file an affidavit in support of the complainant to verify the complaint. ഒരു അഫിഡവിറ്റ് ഉണ്ടാവുക വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കംപ്ലൈൻറ്റിന്. ആൻഡ് ഫോർ ഫർദർ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് എ സെപ്പറേറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ മേ ബി ഫയൽഡ്. അർജൻറ്റ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് വേണം, പെട്ടെന്ന് സോൾവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആവശ്യം വരും. സിമിലർലി ഇഫ് someone wants some kind of stay order, it should be made in a separate application along with a supporting affidavit in a paper duly signed by an oath. എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്പെഷ്യൽ someone needs a special order വേണമെങ്കിൽ ഒരു വേറെ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ സപ്പോർട്ടിംഗ് അഫിഡവിറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ദീസ് ആർ ദി what is included in the filing complaints. നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഫസ്റ്റ് വി ഹാവ് ഡിസ്കസ് വാട്ട് ഇസ് മെൻ ബൈ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഫോറം ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദി composition, then what is selection commission, what is jurisdiction and the matters discussed and the procedure. Then about the district forum powers and their findings, then the state commission, its composition, the selection commission, jurisdiction and the power, then national commission, composition, selection commission, jurisdiction and the powers, then administrative control, then dismissal of vexatious complaints, that is the complaints which are not at all serious, and last the penalties on the complainant and the aggrieved parties. Okay,
And the last we have discussed what is the way of filing the complaints in a forum, ഒരു district forum അല്ലെങ്കിൽ state forum or national forum, how a complaint is to be drafted. Okay, these are the topics discussed in IPR. നമ്മളുടെ IPRൻ്റെ 5th module അതോടെ end ചെയ്യാണ്. So by today I will end this session too. നമ്മളുടെ IPR fully complete ആയി. ഫസ്റ്റ് ഒരു ഇൻറ്റേർണൽസ് അസൈൻമെൻറ്റ്സ് തരുന്നുണ്ടായിരുന്നു, ഇടയ്ക്ക് വെച്ചൊരു ഇൻറ്റേർണൽസ് നടന്നു. സോ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഐ വിൽ ബി ഹെൽഡിങ് സം ഓഫ് ദി ഇൻറ്റേർണൽസ്. മുമ്പ് ഞാൻ പറയുന്നതായിരിക്കും, ഇൻറ്റേർണൽസ് വയ്ക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പോർഷൻസ് മറന്നു പോകും. സോ ഫ്രം ടുമോറോ ഐ വിൽ ബി സ്റ്റാർട്ടിങ് ദ ന്യൂ ലെക്ചേഴ്സ്. ഇത് കഴിഞ്ഞല്ലോ, IPR കഴിഞ്ഞു, ഇനിയുള്ള പുതിയ ലെക്ചേഴ്സ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്സ് പ്ലീസ് ഡു മെസ്സേജ് മീ, പേഴ്സണലി മെസ്സേജ് ചെയ്യുക. ഐ ക്യാൻ ക്ലിയർ യുവർ ഡൗട്ട്സ്. And also write the assignment. നിങ്ങൾക്ക് അസൈൻമെൻറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്. വാട്ട് ഈസ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഫോറം, വാട്ട് ഈസ് സ്റ്റേറ്റ് കമ്മീഷൻ ആൻഡ് നാഷണൽ കമ്മീഷൻ, ആൻഡ് എ പാസ്, ജുറിഡിക്ഷൻ ആൻഡ് ഓൾസോ കോമ്പോസിഷൻ. ഇത് വെച്ച് 3 എണ്ണത്തിൻ്റെ എഴുതണം. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫോർ ദ ഡേ. താങ്ക് യു.